situation, Parag, at your place? इथे चांगलं आहे. इथे आता म्हणजे 70 म्हणजे जवळजवळ 15 डिग्री असेल आता. हा. Okay, we have turned on the live Facebook page of Agro1. Okay, I just wanted to make sure the Zoom that you are using is a paid subscription that does not turn off at 40 minutes, right? Because a free Zoom will only has a 40-minute time, but your Zoom does not have the time restriction, correct? No, you're right. It's a paid version, and yeah, it's a licensed version, and it will not end automatically. Very good. I just wanted to confirm that. Yes. Thank you. Thank you. Yes. Whenever you are ready to start, I will start off with showing the building where Dr. Carver built this by his hands, and his lab was located here. I brought you here, and then I will show around several parts of the campus afterwards. Yes. I will give clear-cut intimation to you, Professor Prakash. Yeah. Okay. Thank you. And so it's getting connected with the live Facebook page, Agro1. Amit, is it live Facebook page? Yeah, it says live on Facebook. Okay, but Amit, I see that. Is somebody monitoring from Agro1? चंद्रशेखर जी, हॅलो, मी आदिनाथ बोलतोय. मी लॅपटॉपवर जॉईन व्हायला लागलोय. मला फक्त जॉईन करून घ्या, म्हणजे मला फोन वापरता येईल इकडे. ओके. तुम्ही काय नावाने जॉईन होताय? आदिनाथ चव्हाण म्हणत असेल. मी वेटवर आहे आता सध्या लॅपटॉपवर. आदिनाथ, आले. ओके. येस. या. संदीप चिकनी साहेब. All right. Yes. Thank you. Okay, it's 1 minute after 8, and okay, this live program on Facebook of Agro1 is also commissioned, is started, and दोस्तों सब लोगों को मेरा प्रणाम. मैं चंद्रशेखर भड़सावड़े और आप सबका स्वागत करता हूं. मैं हिंदी में इसलिए बात करता हूं क्योंकि अमेरिका से कोई लोग मेहमान हमारे साथ है जुड़े हुए, और मैं अभी आप सबको ये बहुत एक्साइटेड जो प्रोग्राम है आज शुरू हो रहा है, मैं ऊपर वाले की बहुत याचना करता हूं कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुल हो. और मैं ये जानता हूं कि डॉक्टर जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर, उनका भी परमेश्वर पर बहुत भरोसा था. ही वॉज अ वेरी मतलब गॉड लिविंग काइंड ऑफ अ पर्सन. तो दोस्तों, ये आज का जो प्रोग्राम है, इसमें मैं पहले आपको एक छोटी सी इंट्रोडक्शन करके देता हूं. जैसे कि यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर CS प्रकाश जो है, और दूसरे है डॉक्टर पराग चिटनिस. दोनों अमेरिका में स्थित है, अपने भारत भूमि के पुत्र है, और बहुत अच्छे जगह पर अमेरिका में पहुंचे हैं. दोनों ने प्लांट जेनेटिक्स के विषय में, प्लांट बायोलॉजी, प्लांट जेनेटिक्स के विषय में दोनों ने PhD लिया हुआ है, और दोनों अपना काम उसी विषय में आगे बढ़ा रहे हैं. स्पेशली पराग जो है, डॉक्टर पराग
आज अमेरिका का जो सबसे बड़ा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, वो यूएसडीए का जो रिसर्च विंग है, नीफा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, उसके प्रमुख है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन पर है। पूरी अमेरिका में जो एग्रीकल्चर का संशोधन होगा, वो पूरे संशोधन का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी चीफ है वो। और मुझे लगता है कि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को बहुत बार बार मिलेंगे, उनको साथ उनका काम जारी रहेगा। वैसे ही डॉक्टर प्रकाश वो जो जिस यूनिवर्सिटी हम देखना चाहते हैं, जो डॉक्टर जॉर्ज वॉशिंगटन की कर्मभूमि है, वो टस्केगी यूनिवर्सिटी, वहां के अधिष्ठाता है। That's dean, very powerful professor. He's been there, I think, I don't know, professor will correct me, but he's been there for more than 25-30 years. That's correct, professor? That's correct. This is my 31st year here. 1989. He joined 1989. That's a long time. That's a long time. And he's Thank you. very respected there, because I was there in January and I saw how much respect he gets on the campus. Everybody comes and says hello, and everybody wants to come and say, meet him. So including the chancellor, I guess, the lady who you introduced me to. So it's very, very interesting that we are going to get all the campus actually seeing live. हमारे साथ और भी कोई मेहमान है, उसमें वीणा जी है, वीणाताई गवानकर। वीणाताई गवानकर आप सबको मालूम है, वीणाताई जी ने डॉक्टर जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर को पूरा लाइव हमारे सामने बना दिया। हमारे भारत के बहुत सारे सुपुत्रों को दिशा मिल गई वो पुस्तक पढ़कर, और she really is so important. I'm sure वो जो प्रतिभा है, वो प्रतिभा भी परमेश्वर ने उनको दी हुई होगी। उनके मैं ये सुना हूं कि उनके जो भाई है, उनके ब्रदर, वो ब्रदर उनको बताते हैं कि जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर was born for Veena-tai and he died for Veena-tai. Yeah, you I hope you understand my English, Prakash ji and Parag. Yes. Yeah, it was that's how much she's so close to him. She's actually lived his life, you know. So that's something very interesting, and she's also here. तो ऐसे सब बहुत सारे लोग हैं, और ये प्रोग्राम ये विचार कि ये जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर, वीणा-ताई should come in the front page once again, and that job is done by this newspaper daily Agro One. Agro One हमारे महाराष्ट्र में और पूरे भारत में, it's a very unique daily which is dedicated only for agriculture, and they are doing some wonderful job, fantastic job. And one of the most important thing, which in my opinion that they are doing, is they are giving dignity to the farmers, and this is something very important. So giving dignity, I mean, bringing live this George Washington Carver after so many years is something wonderful work that they have done once again. And this is why we have thought that we will organize this program where Dr. Prakash can show us the campus live, Veena-tai can be there, and this whole program is organized by this Agro One. The chief person, the chief editor, the executive chief editor, Mr. Adinath Chauhan is right there. Adinath ji, if you can wave for everybody. Adinath ji, can you wave? Yeah, there. That's Adinath ji for those who are sitting in America. So Adinath ji Chauhan is also here. Plus there is also one more dignitary here, who is Dr. Pramod Bhai Chaudhary, and Pramod Bhai Chaudhary, he is the first Indian to get the Carver Award
which is given from Carver Foundation, I guess. And he is doing some fantastic work in this country about environment, about agriculture, about he will be able to tell about himself much more. There he is. Pramod bhai, if you can wave, please. Pramod bhai, Yes. so yeah, there he is. Very wonderful. I got connected. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you, thank you. So everybody's here now, and we'll make a beginning. What we will do is I let Dr. Parag speak for 5 minutes about his interaction, about his experience and all that about Dr. Carver. Thank you, Parag. सुरू कर. मराठीमध्ये बोललास तरी चालेल. हो हो. नमस्कार, मी पराग चिटणीस. आता मी सध्या कॅन्सस सिटी USA मध्ये तिथून बोलतोय. मी वाढलो ते नेरळला, म्हणजे शेखर दादा भडसावळे त्यांच्या समोरच तिथे माझ्या आई वडिलांची शेती होती नदीच्या पलीकडे. आणि तिथे वाढताना काका भडसावळे शेखरदांचे वडील, त्यांनी मला पहिल्यांदा ते जॉर्ज वॉशिंग्टन कार्वरांचं जे वीणाताईंचं पुस्तक आहे ते वाचायला दिलं. मला एक दिलं त्यांनी भेट म्हणून. ते वाचताना खूपच प्रेरणा मिळाली. शेखरदादा शेतीला शिकायला गेले होते, त्यांच्या मागोमाग मी पण शेतीला शिकायला गेलो दापोलीला. आणि मग ते शेखरदादा अमेरिकेत गेले शिकायला होते, म्हणून मग मी पण अमेरिकेत शिकायला गेलो. आणि मग अमेरिकेत संशोधन करताना जे जॉर्ज वॉशिंग्टन कार्वरांचं जे हे होती की त्यांचं सांगायचं की जे आपले उपयोग बघून त्याप्रमाणे उपयोग वाढवण्यासाठी शेतीसाठी काय करायला हवं, किंवा पर्यावरण म्हणजे संरक्षण करण्यासाठी, निसर्गाचं संरक्षण करण्यासाठी शेती कशी उपयोगी करू शकतो, आपल्या जमिनीची मातीची काळजी कशी घ्यायची, या सर्व प्रकारचे जे संशोधन केलं त्याच्या प्रेरणेमुळे मग पुढे मी शेतीत गेलो. त्यानंतर मी ज्या वेळेला इथे प्रोफेसर झालो अमेरिकेमध्ये, त्यावेळेला मी आयोवा स्टेट युनिव्हर्सिटीमध्ये प्रोफेसर झालो. त्याच ठिकाणी जॉर्ज वॉशिंग्टन कार्वर शिकायला गेले होते. ते त्यांचं म्हणजे काळे असल्यामुळे त्यांना इतर काही कॉलेजात मिळाली नव्हती ऍडमिशन. ते ज्या वेळेला शिकायला गेले ते मग त्यांना आयोवा स्टेट युनिव्हर्सिटीमध्ये मिळाले. ते म्हणजे तिथले पहिले काळे विद्यार्थी होते. तिथे गेल्यानंतर त्यांनी शिक्षण घेतलं वनस्पती शास्त्रामध्ये. त्यामध्ये त्यांनी जे काही केलं त्यावेळेला त्याचे जिथे ते शिकले त्या गोष्टी अजूनही तिथे आयोवा स्टेटच्या कॅम्पसवर आहेत. आणि मग मी तिथे असताना ती प्रेरणा पुरत तिथे मिळत होती. त्यामुळे काही काही जे संशोधन सुरू केलं ते त्यांच्यासारखे असं उपयोग बघून त्या प्रकारच्या गोष्टीवर संशोधन करायचं की पुढे ह्याचा कसा उपयोग होईल हे आधी डोक्यात ठेवून मग त्याप्रमाणे संशोधन सुरू करायचं, हे सुरू केलं मी. त्यानंतर मला बऱ्याच वेळेला मग टस्केगीला जायचं जाऊ शकलो. पहिल्या वेळेला ज्यावेळेला गेलो तर डॉक्टर प्रकाशांच्या त्यांनाच भेटायला गेलो होतो. आणि त्यानंतर मग इतर काही मीटिंगांसाठी वगैरे संशोधनाच्या कामासाठी जात असे. आणि आत्ताच काही महिन्यापूर्वी जे गेलो होतो, एखाद वर्षापूर्वी, त्यावेळेला तिथे बकऱ्यांवरच्या संशोधनाचा एक मेळा होता, तिथे त्याच्यासाठी मी गेलो होतो. त्यामुळे जॉर्ज वॉशिंग्टन कार्वरांची जी प्रेरणा ती मला माझ्या आयुष्यात अनेक वेळा मिळून गेली. सुरुवात झाली ती वीणाताईंच्या पुस्तकापासून. आणि आता हे संशोधन त्याप्रमाणे जे आहे उपयोग पुढे बघून त्याप्रमाणे संशोधन कसं सुरू करायचं त्याचं आता हे त्यासाठी पैसे द्यायला, त्यासाठी वेगवेगळे प्रोजेक्ट सुरू करायला, ते आता हे काम इथे मी करत आहे. तर धन्यवाद हे इथे येण्यासाठी. आणि मी पुढचा आता काय होणार आहे प्रोग्राम ते बघायला उत्सुक आहे. शेखर दादा.
आता हा बरोबर. आता आम्ही आता काय करतोय की जॉर्ज वॉशिंग्टनची एक 3 मिनिटाची फिल्म आम्ही दाखवतोय जी प्रोफेसर CS प्रकाशने पाठवली. म्हणजे जॉर्ज वॉशिंग्टन कसे होते, कसे दिसत होते, त्यांचे काय हावभाव होते, चेहऱ्यावरच्या भावना कशा होत्या, वो सब हम देख पाएंगे. और उसके बाद डॉक्टर प्रकाश हमें पूरा जो कैंपस है वो कैंपस पर दिखाने के लिए ले चलेंगे. हाँ, ये जो फिल्म है ये मूकपट है, इसमें आवाज नहीं है, बट यू कैन सी द पर्सन. ना लवकर या. न बोलता बोलू नका. तो दोस्तों, डॉक्टर जॉर्ज वॉशिंगटन ऐसे थे और बहुत ग्रेट, मतलब सेंटली पर्सन was there on earth and he has done amazing things for the farmers. किसानों के लिए वो देवदूत थे और वो देवदूत की जो कर्मभूमि है वो कर्मभूमि बस अभी हम देखने जा रहे हैं. डॉक्टर प्रकाश, प्लीज टेक ओवर एंड शो अस वो जो ये देवदूत की कर्मभूमि जो है वो हमें दिखाइए. Excellent. Hello, good evening to all of you, Dr. Ms. Shekhar. I'm really grateful to Agro One for giving this opportunity to share with you a little bit piece of Tuskegee University, the land where Dr. George Washington Carver spent 46 years of his life here and contributed a lot to the development of agriculture, not only here, but all around the world, because Dr. Carver was a very practical scientist, a scientist who helped bring practical knowledge directly to the farmers. And I'm really honored today that I am able to share with you not only this, but we have one of the great agriculture scientists in this country now, Dr. Parag Chitnis is here, and we just heard him. Parag is a good friend of mine, but he is now at the helm of the research and the funding wing of USDA, and oversees a budget of $2 billion and connected to all the 64 agriculture universities in this country and help with their funding. And so I'm really proud that Dr. Chitnis is in this program along with me. And thank you, Shekhar, for inviting me to share Tuskegee. I am standing here in a building that was built by George Washington Carver. It is called Millbank Hall,
So I'm just going to show you some part of this that you can read. It was built in 1909 by students and teachers with brick made at Tuskegee. The agricultural experiment station, offices, classrooms of George Washington Carver's laboratory were located in this building, completely renovated in 1985. But the building is still around, although right now it is being innovated. And so sadly, I'm not able to take you inside where George Washington Carver's laboratories were located. But coincidentally, my laboratory, where I started when I came to Tuskegee in 1989, so I've been here for 31 years, I was very fortunate because I was able to continue some of the research that Dr. Washington Carver had started, because he worked on two crops. He worked on groundnut and he worked on sweet potato, because he thought those were the crops that the poor farmers would be able to grow. And there was a lot of destruction here because much of the crop that was being grown was cotton, and cotton boll weevil and the cotton boll worm had destroyed cotton, and a lot of farmers here were very poor. And so what Dr. Carver did was to introduce not only groundnut and sweet potatoes that farmers could grow, but he also developed literally hundreds and hundreds of products from them so that they get more value for their money, and that we could have a much thriving, not only agriculture, but also a industry, a food industry that supports the agriculture. And he not only made many food products from peanut, from groundnut, but he made many, many other products, including he even joined with Henry Ford, and they built a complete car from the parts from peanut and also from soybean. And they even constructed a car that would run on peanut, the groundnut oil. So he was a remarkable scientist in many ways. So I'm really glad that I will have an opportunity to share some of his life and his contribution. But more than that, I will let you see the ground that he walked and the buildings that he worked. And so this is one of the very first buildings, Millbank Hall, that I'm just going to show you around a little bit. And then I will show you the museum where his many of his works are still preserved, and also to show you the place where he lived the last 2 years of his life. Unfortunately, the house that you saw, where he was knitting, is right in front of where I'm standing. He used to have a house, but unfortunately, the house is no more here. It has been demolished. But one important thing I want to share with you is that Dr. Carver and Mahatma Gandhi communicated very, very frequently. Mahatma Gandhi wrote to Carver asking him for a lot of advice on vegetarian diet and the food and nutrition, and especially how groundnut could be consumed in what ways that to help the body. And so there are many papers, handwritten papers of Mahatma Gandhi and Dr. Carver, along with all the work Dr. Carver did, is in archives in our university here. And perhaps one day later, I will get you a tour of the archives so that you will be able to see many of that yourself. And so there is that India connection there. And as Dr. Chitnis said, Carver, he was born as a slave in 1864. And then when he was 26 years old, he went to Iowa State University. He initially wanted to be a painter and an artist. And then one of the professors saw that he had an incredible intuition and passion for plants. So he asked him to major in agriculture, which he did. And he completed both BSc and MSc agriculture. And then he came in 1897 to Tuskegee University. And he stayed here until 1943, 5th of January, when he passed away. So for 46 years, he worked in this university, and he became really very famous. So I'm going to start walking so you can see some of the buildings. And as you saw, all these bricks were built. They were baked right here by the students. They used to dig up the soil in from right around here. This is a red
clayey soil here. It's quite ideal for making bricks. And using these bricks, the students at that time, you should understand this was a historically black university. It's one of the very first universities where African Americans could study. There was a lot of racial discrimination at that time, and so the black students could not go to other universities, uh, especially in the South here, in Alabama, in Mississippi. And Dr. Carver built this Tuskegee University. He is not the founder of that. The founder is Booker T. Washington, but he provided first-class training for the African Americans, both men and women. And so I'm just going to show you one picture of that. As you can see here, Carver's laboratory was located here. And Carver says the primary idea in all of my work was to help the farmer and fill the poor man's empty dinner pail. And you can see in this building right inside that I showed you, is where the students are working. And this was again one of our laboratories today, what it looks like. And so I'm just going to go around this building so you can see a little bit of like this was built more than 100 years ago, and yet it looks so magnificent. And this is again a tribute to Dr. Carver, that he was way ahead of his times. And even though he did not have much resource, because he was a black person, he did not get any much government money. And the students here, it was one of the very first agriculture colleges for black students. They could not afford to pay tuition. They were too poor, but they worked on the campus, like building this building, for instance, but also everyday tasks that they did of washing clothes and making food. In that way, they were able to get a free tuition and free boarding and lodging. And thus, many of the early great scientists were fostered here. So you can see again the building where he worked. It is called Millbank Hall. But today, we have a very more modern building, thanks to USDA NIFA, where Dr. Parag Chitnis is now the director. They gave us the money, and we have a modern building. And Mr. Shekhar Salve, when he was here, he visited this building. So I'll show you that building now. This is the most modern building where our laboratories and classrooms and offices are housed. And at the end of this building, you see a very old building that is called Campbell Hall. Campbell was the very first agricultural extension agent in the world, because Dr. Carver invented the concept of agricultural extension, where he believed we not only must do good scientific research, but we must take those scientific research to the farmer. And so he brought out the concept of agricultural extension. And that concept was very much inculcated in India when Indian land grant universities were formed, including Mahatma Palke University that you have in Maharashtra. And because of that, Green Revolution was possible in India under the leadership of leaders like Mr. C. Subramaniam, who was agriculture minister under Prime Minister Indira Gandhi, and also Dr. M.S. Swaminathan. And again, there is a good connection between Carver and Green Revolution in India through the work of Dr. Norman Borlaug. And that's something that I can narrate that another time. So I'll just show you the place where Carver's house used to be, that you saw in the movie a few minutes ago. See, as you can see today, there is nothing there except trees and his experimental farm where Dr. Carver conducted all his research. I'm walking right on those, along those where those fields used to be. And I know if you just give me another 5 more minutes, I will take you to the museum and the place where Jack Carver lived
in the last couple of years of his life, and also the place where he is buried today. And I know Miss Gaurinkar, who has written a beautiful book on Carver and brought Carver's life to many of Indians, especially not only in Maharashtra because it was written in Marathi, but it's been translated into many other languages. So Shekhar, I will join you after another 5-10 minutes. Yes, yeah. ते डॉक्टर प्रकाश आता एका बिल्डिंग पासून दुसऱ्या बिल्डिंग पाशी जात आहेत. वीणाताई, तुम्ही आतापर्यंत जे बोलले त्याच्याविषयी तुम्ही जरा सांगा आता. मी हे सगळं जे टस्कगीचं वर्णन आहे हे सगळं पुस्तकातून त्यावेळी जी उपलब्ध पुस्तकं होती त्याच्यातून वाचलं आणि कल्पनेने समजून घेतलं होतं. अलीकडच्या काळात या इंटरनेटमुळे आणि काही कार्व्हरचे वाचक जे स्वतः टस्कगीला मुद्दाम भेट द्यायला गेले होते त्यांनी तिथून काही जे फोटो पाठवले होते त्यामुळे मला हे थोडे अंदाज आलेला होता. पण आता हे प्रत्यक्ष बघताना खरोखरच थरारून गेलेले आहे, कारण गेली 40 वर्ष हा कार्व्हर मनात आहेच. मला एक आता अतिशय आनंदाची अशी एक घटना समजली आणि त्याच्यासाठी मी डॉक्टर प्रकाश यांना थोडा त्रास देणार आहे की मी भारतात गांधी आणि कार्व्हर यांचा पत्रव्यवहार शोधण्याचा खूप प्रयत्न केला. मणिभवन मध्ये जिथे गांधींची सगळी कागदपत्र आणि पुस्तकं आहेत तिथे मी महिनाभर जाऊन शोध घेतला. मला ते कागदपत्र बघायला मिळाले नाही. फक्त कार्व्हरच्या चरित्रात मला उल्लेख मिळाले होते की कार्व्हर आणि गांधी यांच्यात पत्रव्यवहार झालेले होते. तर मी प्रकाशजींना विनंती करणार आहे की शक्य असेल तर त्यांनी मला जर त्याच्या झेरॉक्स कॉपीज किंवा काही फोटो प्रिंट्स पाठवले तर मला ते जे मी फक्त एका पुस्तकाच्या आधाराने जे स्टेटमेंट विधान केलं त्याला कुठेतरी मला ह्या पत्रांची सुद्धा जोड देता येईल. तर शेखरजी, मी तुम्हाला विनंती करेन की प्रकाशजींना ही माझी विनंती नक्की. प्रकाशजी आता ड्रायव्हिंग करतायत मला वाटतं अजूनही, बरोबर ना पराग? डॉक्टर प्रकाश अजून ड्रायव्हिंग करताना दिसत आहेत. ते तिथे आपल्यासारखं नाही, म्हणजे इथे मी सुद्धा ड्रायव्हर वापरतो आणि मी जर बोलणार असतो तर तो फोन धरण्यासाठी किंवा कॅमेरा धरण्यासाठी आणखी कोणीतरी अनिल सारखा कोणीतरी असता. पण तिथे ते सगळी कामं एकटेच करतायत. हे अमेरिकेतलं बघण्यासारखं आपल्या सगळ्या शेतकऱ्यांना विशेषतः हे फार बघण्यासारखं असेल. आणि वीणाताई, आपण जेव्हा मागच्या वेळेस एक आठवडाभरापूर्वी भेटलो तेव्हा प्रकाशजींनी तुम्हाला सांगितलेलंच आहे की ते तुम्हाला सगळं दाखवतील, सगळं नेतील, त्यांच्या घरी तुम्हाला वास्तव्याला ठेवतील. आणि त्यांचे जे काही पर्सनल मित्र होते डॉक्टर कार्व्हरचे अजूनही जे हयात आहेत त्यांना चहा वगैरे देत होते, त्यांना सुद्धा ते तुमची भेट घालून देतील आणि तुमच्यासाठी ते सगळं करतील. मी सांगायची गरज नाही, पण मी सुद्धा सांगेन, नक्की सांगेन, कारण हा फार मौल्यवान ठेवा त्यांच्याकडे असेल आणि त्याच्या झेरॉक्स आणि हे आपण मिळवूया, नक्की मिळवूया. आपण त्यासाठी आज नको बोलूया त्यांच्याशी, पण हा विषय आपण एक वेगळी मीटिंग आपसामध्ये घेऊन त्यांना हा विषय सांगू. धन्यवाद. मला वाटतं ते पोचलेत, ते उतरतायत आता कार मधून. नाही, अजूनही कार चालवत आहेत ते. आता परागजींना तोपर्यंत विचारायचं आहे. शेखरजी, हा पराग विचारा पराग ऐकू. की मी असं बघितलं की जेवढं आपल्याकडे कार्व्हर माहिती झालेलं आहे लोकांना, की कार्व्हरची जेवढी चर्चा होते महाराष्ट्रात, तेवढं मला स्वतःला म्हणजे त्याच्यावरती अनेक पुस्तकं मी. एक मिनिट पराग ऐकू येत आहे? डॉक्टर पराग ऐकू येत आहे? डॉक्टर पराग, वीणाताई काहीतरी विचारतायत तुम्हाला वीणाताई काहीतरी विचारतायत. अच्छा, हा बोला. हा बोला. नाही, मला एवढंच विचारायचं होतं की तिकडे तुम्ही बाहेरून आता म्हणजे भारतातले 2 जण जसे गेलेले आहात आणि कृषी क्षेत्रात मोठं काम करतात, तिथे एकूण अमेरिकन विद्यार्थ्यांचं. आपण थांबूया, कारण डॉक्टर प्रकाश तिथे पोहोचलेत. आपण नंतर परत बोलूया. ओके, चालेल.
Dr. Prakash. Dr. Prakash, can you hear me? Dr. Prakash, are you there? Hello? Dr. Prakash? Maybe his connectivity is... Oh, there he is. Dr. Prakash? Yeah, you can take over, Dr. Prakash. Okay. Yeah, I had a little connection problem. Now I'm Oh, back no problem. again. Okay. Wonderful. So Yeah. what I'm doing here is I'm in the heart of the campus here, where I'm just going to walk around the campus, and in about 5 minutes, 3 minutes, I will be in front of the museum. But before that, I want to show you. Do you remember when you showed the movie of Dr. Carver? He was standing in front of a statue. So I'm Yes. standing in front of the statue now, and I'm going to show that statue how it looks today. It was built around 100 years ago after the founder of this university, Booker T. Washington, when he passed away. And so this is a remarkable statue that shows lift of ignorance. Oh. You see, this was in memory of the founder of this university, who lived from 1856 to 1915. He lifted the veil of ignorance through education. You see, and so this is the symbolic importance of this university and the life of Dr. Carver, because he dedicated his life to lifting the ignorance from people by bringing education, because he believed education is the only means of salvation, especially for the Black people that he served. And so again, our university is very well known for educating Black people. There's one other famous university in Washington, D.C. It's called Howard University. And that is where our next vice president of this country, with an Indian origin, Miss Kamala Harris, she studied in Howard University, which is also another historically Black. So Your voice is muted. Your voice is muted. this is the guest house that you see here. As you can see, this was called Dorothy Hall, and here students were also trained. You see, because in Tuskegee, every student had to work so that they can get their free lodging and boarding. And Dr. Carver supervised many of those operations. So I'm walking along the routes along the street where he used to walk every day, because I'm now going to a building where he had his offices and many of the labs, in addition to the one I showed you. And now today, this particular building has been turned into a museum. So I hope some of the viewers who are watching this can one day come here and then look at Dr. Carver's many aspects of his research, but also he was a great painter. And as Shekhar Bai said, that he was also very much a religious person. So he used to conduct Sunday Bible classes here. And so this is the George Washington Carver Museum. This is housed in the building where Carver
Dr. Carver used to have his offices. And we see we have a bronze statue of Dr. Carver here. And this statue was built in commissioned in 1936 for 40 years of work that he has already done at Tuskegee University. And at that time, Vice President of United States, his name was George Wallace. He came here to deliver a lecture and to be with Dr. Carver, because that Vice President, Henry Wallace, was the one who helped find Pioneer Hybrid, the largest seed company in the world. And also, he was the one who brought Norman Borlaug. He picked Norman Borlaug to help start a research station for wheat and maize in Mexico that helped later to bring Green Revolution. Dr. Carver mentored George Wallace. When he was a young boy, he stayed at their house as a house guest while he was a student at Iowa State University. And so, sadly today, because the museum, I'm not able to go inside because, as you can see here, it is closed for the time being because of the coronavirus pandemic. But nevertheless, I will still go around, and you can see the building of the museum from outside. And next to that is the Dorothy Hall that I'm showing you, where Dr. Carver lived the last 3 or 4 years of his life after his house got burned down. And one interesting thing about this Dorothy Hall was, and when Dr. Carver was more than 80 years old, while he was coming down the steps of this Dorothy Hall, he fell down. And then Henry Ford, the great car manufacturer of Ford cars, he was visiting Dr. Carver, and he heard about Dr. Carver's accident. And then he donated money to bring a lift, an elevator to this building. Even today, we have that elevator. In fact, when I first came to Tuskegee in 1989, I stayed here in Dorothy Hall for about 2 weeks. And, I could see all of that at that time. Still, a lot of things related to Dr. Carver were still here. And even when I started my research in Milbank Hall, a lot of Dr. Carver's equipment and his things were still lying around. And I was, at the time, I didn't truly realize the historic significance of that. But fortunately, now we have put all of that into the museum, that hopefully I'll be able to take you inside next time when we do this program. And again, you can see here, I'm at the front of this Dorothy Hall. Now we have converted this into a hotel, where if you come to Tuskegee, you could stay here. I'm sure Dr. Parag Chitnis, during his visits to Tuskegee, he has stayed here. And I'm just walking in front of this. Now you can see that we have some of our students also stay in this guest house. It used to be a guest house, but today it's simply a hotel. So again, I'm just showing around some of the buildings on the campus here. You're seeing that hotel and the conference center. And then you will see a chapel where Dr. Carver used to many times offer Sunday sermons, and some of the buildings here that you can see. There are not many students because of the coronavirus pandemic. Most of the students are at home or in their sitting in the hostel rooms and listening to the lectures through the online, like a lot of students are doing in India. And I'm just slowly walking towards now the grave where the great scientist Dr. Carver is buried, and I'll show you that grave in a couple of minutes. And
again, I just wanted to emphasize the phenomenal nature of Dr. Carver's work was literally in transforming the agriculture here in the southern part of the United States, which was badly hurt by the destruction of cotton. And then he brought about a lot of practices, including conservation tillage that our Shekhar Batsalve is now pioneering and globally renowned. And Dr. Carver's important contribution was in keeping the health of the soil through crop rotation. So he said, if you just keep planting one cotton, like you see in India, if you just keep planting jowar or rice or wheat, then the soil is going to get depleted. He introduced the concept of rotation farming, where you put alternate crops or you put mixed cropping with one cereal and one legume. In that way, you'll be able to enrich the soil because of that. So I am now come to the grave where many of our leaders of Tuskegee University, including the founder of Tuskegee University, is buried. And let me just show it to you. The founder of Tuskegee University is Booker T. Washington. As you can see, he died fairly young, and there's a remarkable individual who helped start this university. And you can see some pictures of Carver, the scientist. He was always in the fields here in the morning. And this was probably taken towards the end. As you can see, he's a much older individual then. And then the Carver's funeral, where a lot of dignitaries from around the world came when Dr. Carver died. And more than 8,000 people, white and colored, rich and poor, from the lowliest farm and the richest Fifth Avenue mansion, crowded in around the school to pay homage to Booker T. Washington when Booker T. Washington died. So I don't want you to get confused between Booker T. Washington and George Washington Carver. Booker T. Washington is the founder of this university, and that's his grave here. You see, this is where Booker T. Washington is buried. And I will just take you to the place where Dr. Carver is buried now. And I'm right in front of it. And I'll just show you that in a minute, where the great scientist was laid to rest here. And so you could pay your homage to this great scientist. As you can see, it is just a simple grave. It doesn't have anything much grand about it. It's a very simple stone grave, and it's a man like Gandhi. He lived very simply. He died very simply. He did not patent any of his innovations. And just when he died, he probably did not have any much money, but whatever little money that he had, he just left it to the university, because he was never married. He didn't have wife or children, and he left all his money, say that please help continue the scientific research. And so we formed Carver Foundation, and we are still continuing many of the research legacies of Dr. Carver. And so this is the story of one of the scientists here in the rural part of Alabama at Tuskegee. But through his sheer hard work, vision, and passion, he helped the farmers. And I'm glad that publications like AgriOne are continuing that tradition in India, and individuals like Shekhar Batsalve are carrying the torch of Dr. Carver in India, and then individuals like Parag Chitnis helping provide the leadership to continue the great scientific tradition, because it is the science that is the end of the day is going to help solve many of the problems, including the current pandemic. As you can see, the 2 vaccines that have been announced will hopefully help clear the very terrible situation that we are in. Thank you very much. And over to you, Shekhar. So kind of you, Professor.
and I realize that you have done a fantastic job of showing us the campus, showing us the most touching moment of showing this his grave, and the amazing thing, I don't have the words to thank you enough that what you have done for us. So very kind of you, so very kind of you, Professor, that you had to walk so much for us, and I can No, see that that's no problem. that's so kind of you. I I see you are you have become very sensitive about this whole thing. You are. I'm so glad that our brother, the India's brother, the son of India, you are there, and you are part of that whole great university which is built by Dr. Carver. Thank you so much. You actually walked. You you were almost breathless, but you didn't stop. So Yeah. nice of you. Thank you. Excellent. Thank Thank you. you, Thank you. and Thank you. Yeah. bye to everyone. Yeah. Bye. Namaskar. Yeah. No, Namaskar. thank you. Now, Pramodji Chaudhary, Dr. Pramodji Chaudhary, who has received this Dr. Carver award. I'm going to request Dr. Chaudhary to tell his story, how he's related with Carver, and what makes it that this world organization to take a decision in giving this award to him, which is so prestigious, so very important. And we are very eager to hear from you, Dr. Chaudhary, how this work is acting. We all want to come and make your work stronger, and we want to be under your leadership. We want to carry forward this work which you are already doing. Thank you. Please go ahead, Dr. Chaudhary. Thank you, Shekharji, and thanks to Professor Prakash and Dr. Parag for giving excellent background of the things at the ground level there in Iowa and in USA. I'm thankful to Agrovan, Adinaji, Namaskar, and most importantly, thanks to Vinatai, नमस्कार the नमस्कार first one to call me immediately after the news came about my award. And I don't know how she managed to get the phone number. See, this award I read that book some time back, and it was one of the kind of a searchlight for me to carry on, lighthouse for me to carry on with my work in the area of processing. My subject is agro processing, where Carver could add so many products from peanuts, mungfali, and that was one of the example from not only food item but industrial products. And industrial products is what really makes the things better for giving a value added to the farmer. That was the belief all the time. And especially for the Indian context, these value added products is very, very critical. The second part is that it has to be from a sustainability point of view, it has to be reducing the carbon intensity. Now, this is one of the important aspects of the requirement because of the climate change challenge. And I think that is the area also we are doing a lot of work by making these products at a low energy input and achieving the carbon intensity reduction. This is the second part of it. And the third part of it, if it can, in a country like India, it can result in generating farming communities well-being and giving rise to entrepreneurship in the rural areas. Because ultimately, 70% India is in rural area. And that's where this becomes very, very critical that Carver's principles are deployed. We happen to work in that direction. We established one of the world-class R&D center. They visited that. I think Adinaji, you also visited that long time back. And there we are doing a lot of work on creating value-added products like polymers, plastic, renewable chemicals. So many things are being done, apart from, of course, biofuel. Biofuel has been the first starting point, and now we are into the area for many other things. The other important aspect is that there's what called as the second and third generation technology. We have done work in our R&D center, and we have launched
those kind of technologies, not only in India, but also overseas. So this is the background. And this organization called Iowa Bio, which is the international organization for bio-based activities, they give award every year. For last 12 years, they are giving the award. And perhaps they notice our work, they found our work innovative and appropriate to the current requirements. And then they selected us, the panel of juries selected me to give that award for my work which I done in this space for last so many years. Being a first Indian, I feel definitely proud of the achievement which has happened coming our way. And the statue which was shown outside the museum is actually the replica. The award is the replica of that statue. That's the beauty of it. Because I just now realized, because I kept my DPs with that, and I got that award, which is having exactly the same replica of the statue in front of the museum. So this has been a journey, belief, the passion for doing something with the agri industry and giving something back to the farmers. I'm sure that these presentations which we organized today are wonderful, and they're like a shot in the arm for us to carry on our work. Few of my colleagues are on this live streaming, and I'm sure they'll also get motivated. So Chandrasekhar ji, thank you for this opportunity and a very good initiative. I think you can now launch a Carver Club, Friends of Carver Club in the help of Adinath ji. You can do that. I think it will be a very wonderful thing to happen for the Indian farming community. Sure, sir. Sure, sir. Yeah, that will be a very good thing. And we can open it at the hands of Vinatai, where she has done an excellent work 40 years back, and that is really, the torch is being carried forward. I think it's a good news, and we should be able to benefit out of that. And I'm sure we'll get some guidance from Parag ji from that end. USDA is doing a lot of work. We're also dealing with USDA on a few occasions. So I'm sure that will be also very helpful. So with these few things, I will say thank you once again. Bye. Oh, that was wonderful, Dr. Pramod ji. It's and a fantastic suggestion. I would like to hear opinion of Veena ji about this this suggestion. Please, Veena ji. मी बरसाळेजी, तुम्ही फार मोठी माझ्याकडून अपेक्षा ठेवताय. मी पुस्तकातून मला माहिती मिळते, हे प्रत्यक्ष काम करणारे लोक आहेत, परंतु असे काहीतरी इन्स्पिरेशन घेऊन जर आपल्याकडे होणार असेल, आता जे चौधरीजी म्हणाले त्याचा थोडासा मागचा अनुभव सांगते की साधारण 90च्या सुमाराला काही ग्रामीण भागातून असे कारवर सोसायट्या उभ्या राहिल्या होत्या. ते पुढे काय झालं माहित नाही. काही शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन असं काहीतरी करूया म्हणून केले होते. अनेक जणांनी व्यक्तिगत पातळीवरती कारवरचं कार्य समजून घेऊन काही प्रयत्न पण केलेले आहेत. आणि केवळ शेतीत नाही, तर मी जसं म्हणते तसं शेती पलीकडे जाऊन कारवृत्ती समजून घेऊन स्वतःत बदल करून जे सक्रिय झालेत किंवा रचनात्मक कार्याकडे वळलेत, तर आपण कुठल्याही अंगाने कारभार हा आपण वृत्ती म्हणून जुळवून घेण्यासाठी, अंगात मरवण्यासाठी असं एकत्र येणं, म्हणजे ज्यांना काही चांगलं पुढे न्यायचंय त्या लोकांनी एकत्र येऊन काम करणं, एकट्याने विघटित होऊन करण्यापेक्षा एकत्रित येऊन करणं, तर या कार्याचा प्रसार होईल किंवा या वृत्तीचा, मी म्हणेन या ऍटिट्यूडचा प्रसार होईल आणि सकारात्मक आपण काहीतरी करू शकू. आणि कोरोनाला आपल्याला दाखवून दिलेलं आहे की पुन्हा ऑर्गॅनिक होणं, सेंद्रियतेकडे वळणं, जे कारभार 100 वर्षापूर्वी सांगत होता ते आज किती गरजेचं आहे ते कळणं. किंवा जसं प्रमोदजी आज त्यांच्या R&D मध्ये करतायत की शेत कचरा सुद्धा वाया न जाऊ देता त्याच्यापासून इथेनॉल आणि जे तयार करतायत आणि त्याला एक वेगळा आयाम देत आहेत, हे सगळं समजून घेऊन आपल्या शेतकरी बांधवांनी पुढे यायला पाहिजे आणि स्वतःला पुढे नेलं पाहिजे असं मला वाटतं. बरोबर. फार छान तुम्ही सांगितलं की कारभार वृत्ती पुन्हा जागृत जर करायची असेल तर प्रमोदजींनी जे सांगितलं की आपण कारभार क्लब महिन्यातनं एकदा, 2 महिन्यातनं एकदा अशा प्रकारे जर ह्या मीटिंग्स मध्ये आपण आलो, बोललो, तर जे आपल्याला डॉक्टर प्रकाशने सुद्धा सांगितलं की
डॉक्टर कार्व्हरांचे सुद्धा हाच प्रयत्न असे की लहानातला लहान माणूस शेतकरी त्याला समजेल असं, त्याला वापरता येईल असं, अशा प्रकारचं शास्त्र उभं करणं, त्याला शिकवणं, त्याला दाखवणं आणि त्यातनं त्याला सबळ करणं, त्याला सक्षम करणं, त्याला आत्मनिर्भर करणं, ही त्यांची जी वृत्ती होती, ह्या वृत्तीला आपण जागृत करायला पाहिजे. आदिनाथजी, आपण पण सांगा. प्रमोदजींनी फार छान कल्पना मांडलेली आहे. आणखीन त्याच्यानंतर डॉक्टर पराग सुद्धा सांगतील की त्यांना ह्या प्रमोदजींच्या कल्पनेविषयी काय सांगायचं आहे. आदिनाथजी, आपण सांगा. नक्की. नाही, खूप सुंदर कल्पना आहे. आणि कसं आहे, ॲग्रोवनचा सातत्यानं प्रयत्न असाच असतो की शेती हे शास्त्र आहे आणि शेती हा व्यवसाय आहे. हे सूत्र घेऊनच शेती आपण केली पाहिजे. आपला बहुतांश भारतातला, महाराष्ट्रातला शेतकरी त्याच्यापासून कोसों दूर आहे, हे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. पण मला असं वाटतं की अशा स्वरूपाचं विचार मंथन करणारं एखादं व्यासपीठ जर आपण सुरू केलं सगळ्यांनी मिळून, आपण ऑनलाईन पद्धतीनं एखादी वेळ ठरवून कधी भेटू शकतो, बोलू शकतो. आणि ॲग्रोवन या सगळ्यासाठी पुढाकार घ्यायला तयार आहे. आणि आपण एखादं असं शेतकऱ्यांसाठी हे व्यासपीठ सुरू करू. हळूहळू त्याचा व्याप्ती आपल्याला पुढच्या टप्प्यामध्ये वाढवता येता येईल. कार्व्हरचे चाहते, शेतीवर प्रेम करणारे असे अनेक लोक त्याच्यामध्ये आपण सहभागी करून घेऊ शकतो. आणि खुलं व्यासपीठ असेल. याच्यामध्ये कुठल्याही कोणासाठी काही बंधन, मेंबरशिप वगैरे असं काही न ठेवता आपण खुलेपणाने जर हे लोकांपुढे घेऊन गेलो, तर शेती हे जे शास्त्र आहे त्याचा जर आपण प्रसार करायचं म्हणतो आहोत, तर ते करणं आपल्याला याच्यातनं नक्की साध्य करता येईल. अत्यंत सुंदर कल्पना चौधरी साहेबांनी मांडली. आणि मगाशी त्यांनी उल्लेख केला तसं त्यांचं कार्य मला जवळून बघायला मिळालं. त्यांच्या प्लॅन्टला सुद्धा मी भेट दिली, त्यांच्या R&D लॅबला भेट दिली होती. अतिशय सुंदर काम आहे. आणि कार्व्हर पुरस्कारासाठी अत्यंत सुयोग्य व्यक्ती त्या फाउंडेशनने निवडला, असंच मी या निमित्तानं म्हणतो. वंडरफुल. डॉक्टर पराग, डॉक्टर पराग, तुम्ही या डॉक्टर प्रमोदजींनी जी कल्पना मांडली की कार्व्हर क्लब सुरू व्हावा आणि कार्व्हर क्लबच्या माध्यमामधून कार्व्हर ही जी वृत्ती आहे की लहान माणसाला पुढे न्यावं आणि त्याच्यासाठी विशेषतः शेतकरी आणि ती कार्व्हर वृत्ती हा विषय किंवा हा विचार वीणाताईंनी मांडला. तर हा विचार पुढे न्यायचा असेल तर कार्व्हर क्लब सुरू व्हावा. तर त्याविषयी तुम्हाला कसं वाटतं? तुम्ही आमच्या क्लब मध्ये याल का कधी गोष्ट सांगायला? नक्की नक्की. आय थिंक ही कल्पना खूपच चांगली आहे. आणि ह्यात मी पण सहभाग घेईन. कारण ह्याच्यामध्ये आय थिंक ह्यांच्यात स्फूर्ती घेऊन त्यांच्या आयुष्यातून आणि लहान शेतकऱ्यांना किंवा लहान ह्यांना पुढे न्यायला याचा खूप उपयोग होईल. आणि हे करताना परत चांगल्या ज्या पद्धती आहेत, ज्या आता उदाहरणार्थ SRT टेक्निक्स आहेत, ते जे सर्व पुढे जात आहे त्यांना पण ह्या दृष्टीने त्यांना त्याचा सर्वकडे प्रसार करता येईल. तर व्हेरी गुड. म्हणजे आपल्याला आदिनाथजी सगळ्या बाजूने सपोर्ट आहेत. आपण म्हणजे वीणाताई गोष्ट सांगतील, आपण सगळे ऐकायला येऊया. आणि वीणाताई बोललेले नाहीत अजून जास्त. वीणाताईंनी बोलावं असं मला वाटतं. बर मी काय बोललो, नाही तज्ञ मंडळी इथे. नाही असं नाही. कार्व्हरचा परिचय महाराष्ट्राला, देशाला करून दिला. नाहीतर कार्व्हर महाराष्ट्रात एवढा हे झाला नसता, प्रसिद्ध झाला नसता. हो हो हो, खरंय खरंय, बरोबर. नाही, मला असं वाटतं की जी ऐकणारे लोक आहेत, म्हणजे शेतकरी मंडळी जी तुमची असतील, तर आजूबाजूला त्यांना जर या लोकांना काही प्रश्न विचारायचे असतील, प्रमोदजींना किंवा परागजींना, तर त्यांना विचारावं. कारण त्यांचा बोलण्याचा लाभ ह्या लोकांना होऊ द्यावा. आज आपण ती सोय आता या सगळ्या सेटअपवर नाहीये. मग शेखरजी, तुम्ही त्यांच्या वतीने, तुम्ही अनुभवी आहात, त्यात तुमचा अनुभव आहे. तुम्ही जे कृषी पर्यटनाची सुरुवात केली आपल्याकडे, किंवा ज्या पद्धतीने आता शेतीसाठी करताय. कारण मी काही म्हटलं तरी मी पुस्तकी आहे, मी प्रत्यक्ष शेतीत काही नांगर धरलेला नाही आणि कुदळही मारलेली. तर हे जे आहे, मी फक्त वाचीव माझं ज्ञान आहे.
तर आताचे जे चालू आहेत काही, तर आता मी जसं प्रमोदजींचं म्हटलं की 100 वर्षापूर्वी कार्व्हरने म्हटलं होतं की शेती प्रयोगशाळा जाईल किंवा शेतमाल हा इंडस्ट्रीसाठी कच्चा माल असेल, तर तेच आता आम्ही जे बघतोय की त्यांच्या R&D मध्ये शेतमालाचा कच्च्या मालातूनच आता वेगळे वेगळे पदार्थ तयार होत आहेत. 100 वर्षांनी शेतमालाचा नव्हे तर शेतातल्या कचऱ्याचाही उपयोग इंडस्ट्रीसाठी करता येतोय, हे जे दाखवलंय. तर या दृष्टीने शेतकऱ्यांनी अधिक याच्यातलं समजून घेऊन, कारण जमिनी विकण्यापेक्षा जमिनी पिकवणं गरजेचं किती आहे हे आपल्याला लक्षात यायला हरकत नाही असं मला वाटतं. याच्यात एक छोटा मुद्दा सांगतो मी फक्त. आता हरियाणा पंजाबमध्ये जे आता बर्निंगचा जो इश्यू झालेला आहे तो प्रॉब्लेम आम्ही खूप लक्ष घालतो आता त्याच्यामध्ये. तो जो स्टबल बर्निंग म्हणून तुम्हाला वाचायला मिळतं, तर त्याच्यापासनं बायोफ्युएल्स, एथेनॉल आणि बायोगॅस याच्या दोन्हीवरती आपण बऱ्यापैकी जोर लावलेला आहे. आणि होपफुली त्यातनं काही सोल्युशन मिळून दिल्लीचं प्रदूषण पण कमी होईल. आणि त्याच्याकरता आपण इथे एक नवीन डेमो प्लांट लावलाय पुण्याला पिरंगुटपाशी. असे प्रयत्न चालू आहेत. आणि माझ्यामध्ये हे जे आहे हे आधुनिक तंत्रज्ञान आणि हा जो कार्व्हर वृत्ती आहे, मी उदाहरण त्यांच्या ह्याच्यामध्ये त्यांनी इनोव्हेशन हा शब्द वापरला होता माझ्या त्या अवॉर्डच्या फेलिसिटेशन मध्ये, की इनोव्हेशन इन द ऍग्री प्रॅक्टिसेस आणि ऍग्री बेस्ड पूरक कॉम्प्लिमेंटरी ह्याला बऱ्यापैकी खूप गोष्टी करता येतील आपल्याला. बरोबर. मी आता वीणाताई तुम्हाला मी आता वचन देतो की पुढच्या 15 ते 20 दिवसामध्ये आपण याच्यासाठी, आज कसं आज आपला मूड आपण जरा भावूक झालेलो आहोत आणि आपण आता त्या टेक्निकल आस्पेक्ट्स मध्ये किंवा प्रत्यक्ष ऍक्शन मोड मध्ये नको जाऊया, पण मी तुम्हाला आणखीन एका भावनिक अशा परिस्थितीमध्ये घेऊन जाऊ इच्छितो की हे पराग सारखं रत्न ज्या मातेने जन्माला दिलं आणि वाढवलं, आणि जसं पराग आहे तसं परागचा एक धाकटा भाऊ संदीप, ही 2 सुंदर मुलं ज्या मातेने जन्माला दिली आणि वाढवली, त्या आमच्या काकी तिथे बडोद्यामध्ये आहेत. आणि ह्या बघा त्या काकी, परागची आणि काकींची भेट मी घडवून आणतोय. काकी ऐकू येतंय का? अरे वा, तुमचा आवाज, संदीप काकींचा आवाज येत नाहीये. ऐकायला येते. आलं का? अच्छा. ओके. आता परागला एकदा हाक मारा. पराग दिसतोय का तुम्हाला? हो. अच्छा, छान दिसतंय. हो काकी, तुम्हाला काही आठवण सांगायची का परागची? आणि आता तुम्ही ऐकलत का सगळे विषय? हो, अगदी सगळं ऐकलं. तुम्हाला खूप सुद्धा बरं वाटलं आणि कार्व्हर, ऐकून खूप बरं वाटलं. आणि ते कार्व्हर पुस्तक ज्यांनी लिहिलं त्या सुद्धा तिकडे वीणाताई आहेत, ते दिसल्या का तुम्हाला? हो, दिसल्या. बरं तर वाटलं. तर त्यांनी लिहिलेलं पुस्तक. हे ह्यांनी पुस्तक लिहिलंय. आणि ज्याच्यामुळे पराग असं म्हणतो की त्याला त्याचं दिशा सापडली. तुम्हाला काय कार्व्हर विषयी माहितीये का? यांच्या पुस्तकामधून काही कळलंय का तुम्हाला काही? कोणाला? तुम्हाला? मी काही वाचलं नाही ते, पण आता ऐकलं सगळं. बरोबर. ठीक. खूप चांगलं असावं असं वाटतंय. हो, फार छान आहे. आता त्या जेव्हा इथे येतील ना, तुमच्यामुळे एवढा पुढे गेला. नाही. तुझे आई वडील, तुम्ही लोकांनी. नाही. तर परागची आणि तुमची भेट व्हावी अशी माझी इच्छा होती. आणि डॉक्टर प्रकाश इथे आहेत का नाही माहिती नाही, पण त्यांना सुद्धा ही कल्पना खूप आवडली होती की तुमची आणि परागची भेट व्हावी. डॉक्टर प्रकाश दिसत नाहीयेत बहुधा, पण एनिवे सुरुवातीला होते. मला असं वाटतं की आपण आदिनाथजी, आपण हा कार्यक्रम आता आवरता घेऊया. फार छान कार्यक्रम झालाय. आपल्याला मुख्य ही सगळं गोष्टी म्हणजे वीणाताई दिसल्या सगळ्या शेतकरी बांधवांना, आणि त्या स्वतः समोर बोलल्या तुमच्या सगळ्यांशी. नंतर डॉक्टर कार्व्हर यांची कर्मभूमी आपण प्रत्यक्ष लाईव्ह पलीकडच्या म्हणजे दुसऱ्या विश्वामध्ये ती त्यांची कर्मभूमी जी आहे ती प्रत्यक्ष आपल्याला अनुभवायला मिळाली. आणि असा छान कार्यक्रम झालेला आहे. अतिशय झटपट अशी कल्पना सुचून हा सगळा कार्यक्रम
जमून आला आणि याच्यासाठी खूप छान हे सगळ्यांनी आपल्याला खूप सुंदर सहकार्य मिळालेलं आहे. स्वतः डॉक्टर पराग, डॉक्टर प्रकाश यांनी अमेरिकेमधून त्यांची सकाळची वेळ एवढी आपल्यासाठी देणं फार मोठी गोष्ट आहे असं मला वाटतं. वीणाताई, तुम्हाला काय वाटतं? नाही, बरोबर की? मला म्हणजे ह्याची स्वप्नातही मी 40 वर्षापूर्वी पुस्तक लिहिताना कल्पना केली नव्हती की माझ्या आयुष्यात असा काही तंत्रज्ञानाने असा काही योग घडून येईल की माझ्याच भूमीतले लोक कार्व्हरच्या कर्मभूमीत आज 30-30 वर्ष काम करतायत. आणि मला ज्या प्रकाशजींनी सांगितलं की त्यांच्या संस्थेत येणाऱ्या अनेक मराठी मुलांनी कार्व्हर वाचलेला असतो आणि तेव्हा त्यांनी चौकशी केली की तुम्हाला हे कसं माहित, तर तेव्हा ते माझं पुस्तकाचं नाव त्यांना कळलं आणि ते भारतात आले तेव्हा ते इंग्रजी प्रत विकत घेऊन गेले. ह्याचं मला म्हणजे हे माझ्या कुठेही विचारांच्या किंवा कल्पनेच्या फार पलीकडची गोष्ट होती आणि मला खूप त्याचा आनंद होतोय की आज या निमित्ताने अनेक जणांशी जे मी बघते जवळजवळ 120-19 व्ह्युअर्स आहेत. आज एवढे लोक वेळ देऊन आपला हा कार्यक्रम बघतायत. त्या बघणाऱ्यांना मी धन्यवाद देते कारण त्यांनी त्यांची मोलाची संध्याकाळ आपल्यासाठी दिली. नाहीतर आपण आपल्यात बोलतच असतो. परंतु असं एकत्र येणं आज जरी आम्ही कोविडमुळे घरात अडकून असलो तरी या तंत्रज्ञानामुळे एकमेकांच्या विचाराच्या जवळ आदान प्रदान करू शकतो, जवळ जाऊ शकतो. तर त्याचा लाभ आपण घेऊया. आणि मला वाटतं मी ऐकणाऱ्या बहुतेकात मीच सिनियर आहे आज इथे. माझ्या आयुष्यात मला ही क्रांती तंत्रज्ञानाची बघायला मिळाली आणि दुसरी क्रांती बघायला मिळेल की 100 वर्षापूर्वी मोडक्या तोडक्या त्या प्रयोगशाळेत, साध्या प्रयोगशाळेत जे प्रयोग करत होते ते आज प्रमोदजी 100 वर्षानंतर अत्यंत प्रगत तंत्रज्ञानाने मोठ्या प्रमाणावर करतायत आणि एक वेगळी दिशा देत आहेत. असे अनेक आपल्याकडे वेगळे एक हे माहीत असल्यामुळे मी प्रमोदजींचं नाव घेतलं. अनेक जण असे कार्यरत आहेत, अनेक जण वेगळी दिशा देत आहेत. हे सगळं मला या 40 वर्षात बघायला मिळतं. याचा मला खरोखरच एक लेखक म्हणून, मी कार्यकर्ता नाही किंवा काही नाही, पण एक लेखक म्हणून मला याचा खूप आनंद होतो. धन्यवाद मंडळी. छान. मला असं वाटतं आदिनाथजी आपण आता येस, धन्यवाद. खूप सुंदर अशी सायंकाळ असं याचं वर्णन करावं लागेल. आपण बहुतेक सगळ्यांनी या कार्यक्रमात जे जॉईन झाले सगळ्यांनी कार्व्हर वाचलेला आहे, कार्व्हर अनुभवलेला आहे आणि अशा साऱ्यांसाठी अशा पद्धतीचा काहीतरी कार्यक्रम करता येईल अशी कल्पना भरसाळ साहेबांनी पहिल्यांदा माझ्याकडे कडे मांडली. त्यावेळी मला तो खरंच सुखद धक्का होता कारण मी या पद्धतीचा विचार नव्हता केला. वीणाताईंनी खूप सुंदर मुलाखत ॲग्रोवनच्या दिवाळी अंकामध्ये दिली आणि त्या मुलाखतीचा प्रतिसाद पण राज्यभरातून चांगला येतो आहे. आणि वीणाताई, खरंच मला तुमचं मनापासून आभार मानतो की तुमच्यामुळं हे सगळे आम्ही एकत्र आलोय. म्हणजे तुम्ही आम्हाला ओळख करून दिली. आणि कसं असतं आपल्याला माहिती आहे की शेतीशास्त्रावरची पुस्तकं किंवा चरित्र ही वृक्ष असतात. म्हणजे त्यातनं साहित्यिक मूल्य जे आपण म्हणतो, जे बांधून ठेवायचं जे कौशल्य असतं ते जे तुमच्या लिखाणामध्ये आहे ते मला असं वाटत नाही की कुणाकडं ते कौशल्य असेल. आणि म्हणून त्याची 45वी आवृत्ती आज बाजारामध्ये आहे. माझ्याकडे जुनी आवृत्ती आहे कार्व्हरची 20 वर्षापूर्वी घेतलेली आणि मी ही आज परवा ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं 45वी आवृत्ती विकत घेतली. एखाद्या मराठ्या पुस्तकाच्या नशिबात एवढं मोठं भाग्य येऊ शकतं हे खरंच खूप हे आहे. आणि अवघ्या महाराष्ट्रीयन लोकांचं जे साहित्यप्रेमी आहेत, जे वाचनप्रेमी आहेत, त्यांचं सगळ्यांचं भावविश्व समृद्ध करण्याचं काम एक होता कार्व्हरनं केलेलं आहे. आणि तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, मी काही मंत्री भेटतात, काही आमदार भेटतात, म्हणजे आपल्याला असं वाटतं की राजकारणी लोक वाचत नाहीत, पण ह्या बहुतेकांनी कार्व्हर वाचलेलं आहे. आणि ते अगदी बाळासाहेब थोरात सुद्धा मला स्वतःहून मध्ये त्यांनी सांगितलं, कार्व्हर माझ्या अगदी आतमध्ये बसलेला आहे. म्हणजे हे जे कौशल्य आहे तुमच्याकडे हे मला असं वाटतं की खूप ग्रेट आहे आणि त्याच्यामुळे ही आज आपली संध्याकाळ आजची खूप छानपणे एका सूत्रामध्ये गुंफली गेली आणि रंगत पण त्याच्यामुळे आली. या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झालेले सेज प्रकाश साहेब, ज्यांनी टस्केगी विद्यापीठाचं एक टूर आपल्याला घडवला आणि प्रत्यक्ष जिथं कार्व्हरनी काम केलं त्या विद्यापीठातलं त्यांची प्रयोगशाळा असेल किंवा त्यांचं स्मारक असेल, या सगळ्या गोष्टी त्यांनी आपल्याला दाखवल्या. आणि याची देही आपल्याला काय प्रत्येकाला अमेरिकेला जाणं शक्य नाही होत, पण आपल्याला हे दुरूनच का असेना पण छान दर्शन त्यांनी घडवलं आणि अत्यंत सुंदर भाषेमध्ये त्यांनी सांगितलं.
मला असं वाटतं की मी मनापासून त्यांचं आभार व्यक्त करतो या निमित्त. पराग चिटणीसांनी सुद्धा USD मध्ये ते काम करतायत आणि त्यांचे सुद्धा अनुभव या ठिकाणी त्यांनी शेअर केले. प्राज इंडस्ट्रीचे डॉक्टर प्रमोद चौधरी त्यांनी पण आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त केलं. त्यांचंही मी मनापासून आभार मानतो. खरं तर मला असं वाटतं की हे तिघांचा जे उल्लेख केला, हे तिघेही आजचे कारभार आहेत असं आपल्याला म्हणायला पाहिजे. कारण त्या पद्धतीचं काम ते करतायत. मी चौधरी साहेबांच्या इंडस्ट्रीला मगाशी उल्लेख केला, त्यांना भेट दिली, त्यांची लॅब पाहिली. जागतिक दर्जाचं काम काय असतं आणि ते पुण्यासारख्या शहरामध्ये कसं करता येतं, त्याचं उत्तम उदाहरण त्यांच्या लॅबमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि किती दूरचा विचार हा मनुष्य करतो आहे. खरं तर खरंच कारभार आहेत ते, असं मला स्वतःला वाटतं. कारण कारभारांच्या काळामध्ये वेगळी गोष्ट होती. त्यावेळेचं तंत्रज्ञान इतकं नव्हतं प्रगत, तरी पण कारभारांनी त्या काळामध्ये काम केलं. आजच्या काळातले प्रश्न वेगळे आहेत, आव्हानं वेगळी आहेत. तर त्या आव्हानांना तोंड द्यायचं काम चौधरी साहेब आता खूप मनापासून करतायत. अगदी दिल्लीच्या वायू प्रदूषणाचा उल्लेख केला, त्यासाठी जो प्रोजेक्ट सुरू होता तो सुद्धा त्यांनी आम्हाला त्यावेळी शेअर केला होता. खरंच त्यांना हा जो पुरस्कार मिळाला त्याच्यासाठी यांच्यासारखा दुसरा पात्र मनुष्य भारतामध्ये कोणी असेल असं मला वाटत नाही किंवा एकूणच जगामध्ये. तर खूप सुंदर त्यांचं सुद्धा मी मनापासून आभार मानतो. चंद्रशेखर भडसाळ साहेब की ज्यांची ही मूळ कल्पना की अशा पद्धतीचा कार्यक्रम आपण आखूयात आणि अॅग्रोवन त्यासाठी पुढाकार घ्या. मी आनंदाने पटकन आम्ही त्यावेळी निर्णय घेतला आणि तो कार्यक्रम करायचं ठरवलं. आणि भडसाळ साहेब हे सुद्धा प्रत्यक्ष शेतात राहणारे कारभार आहेत आणि त्यांनी सगुणा राईस टेक्नॉलॉजी आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे. सगुणा राईस टेक्नॉलॉजी आता भारताच्याही सीमा ओलांडून परदेशामध्ये पोहोचलेली आहे. युनोनं त्यांची दखल घेतलेली आहे. USDAने त्याची दखल घेतलेली आहे. खूप आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी दखल घेतली. तसे पुरस्कार सुद्धा त्यांना मिळालेले आहेत. आणि भारतातलं जे भात पिकवणारे शेतकरी आहेत त्यांचं कष्ट कमी करणारं, त्यांचं उत्पादन खर्च कमी करणारं अत्यंत सुंदर तंत्रज्ञान त्यांनी विकसित केले की ज्याच्यामुळे शेतकऱ्याचा फायदा वाढतो आहे, ज्याचं उत्पादन वाढत आहे. अशा स्वरूपाचं सुंदर तंत्रज्ञान. आता त्याचा कुठलाही मोठा आविर्भाव त्यांनी कधीच बाळगला नाही. इतकं मोठं संशोधनाचं कार्य त्यांनी केलं. इतकं संशोधन त्याच्यामुळे इतकी उत्पादकता वाढली शेतकऱ्यांची. पण त्या माणसाच्या मनामध्ये कधी बोलण्यामध्ये गर्व नाही जाणवला. नाहीतर अगदी थोडं केलं तर खूप सांगणारे लोक महाराष्ट्राच्या भूमीमध्ये अनेक आहेत. तर भडसाळ मला असं वाटतं की त्याला अपवाद आहेत. आणि त्यांनी त्यासाठी सगुणा रुरल फाउंडेशन स्थापन केले आणि त्या फाउंडेशनच्या माध्यमातून ते कार्य करतायत. आणि असे जे सगळे लोक आहेत महाराष्ट्राच्या भूमीमध्ये काम करणारे, शेतकऱ्यांचं उत्थान करण्यासाठी धडपडणारे, या सगळ्यांना एकत्र आणणं, त्यांचं ते जे काही करतायत ते समाजापुढे मांडणं, शेतकऱ्यांपुढे मांडणं, हे काम जे आहे अॅग्रोवन गेली 15 वर्ष सातत्यानं करतो आहे. आणि म्हणूनच अॅग्रोवनच्या दिवाळी अंकाच्या कव्हरवर यावेळी तुम्हाला भडसाळ साहेबांचं चित्र दिसेल. म्हणजे शेतकरी हेच आमचे हिरो आहेत. आम्ही कुठल्या नटांचं छायाचित्र अॅग्रोवनच्या दिवाळी अंकावर देत नाही. हेच आमचे हिरो आहेत की जे शेतकऱ्यांच्या आयुष्यामध्ये परिवर्तन घडवून आणू पाहतात. तर मी भडसाळ साहेबांचं खरंच मनापासून आभार मानतो. कारण त्यांच्यामुळे ही आजची सायंकाळ खूप छानपणे रंगतदार अशी झालेली आहे. आणि सगळ्यात शेवटी मी मगाशी सांगितलंच, पुन्हा एकदा सांगेन आता की चौधरी साहेबांनी जी कल्पना सांगितली ती अत्यंत सुंदर आहे. मला असं वाटतं की थोडं आपण याच्यावर काम करूया बॅकएंडला आणि ती कल्पना घेऊन नव्याने आपण एकत्र सगळे पुढे येऊयात. आणि एकत्र आल्यानंतर मग एक चांगलं स्वरूप घेऊन महाराष्ट्राच्या शेती क्षेत्रामध्ये, पर्यावरणाच्या क्षेत्रामध्ये एखादं क्रांतिकारी अशा स्वरूपाचं कार्य आपल्याला उभा करता येईल किंवा ज्ञानाचे आदान प्रदान या अंगाने. जाणीव अवेअरनेस वाढता येईल. शक्य नाही. प्रत्येकाला मर्यादा आहेत. आता टेक्नॉलॉजीमुळे किती सोपं झालं. आपल्याला कोरोनामुळे झूमचा ऑप्शन उपलब्ध झाला आणि सगळे झूमवर तुटून पडलेत. पण मला असं वाटतं की ही टेक्नॉलॉजी जी ताकद आहे त्या ताकदीचा आपण वापर करूयात. आणि कारभार क्लबचा कन्सेप्ट आपण अत्यंत सुंदर पद्धतीनं प्रत्येकाच्या सूचना मला वाटतं आपण भडसाळ साहेबांना पाठवूयात आणि एकत्रित त्याच्यावर चर्चा करून त्याचा एक ड्राफ्ट बनवू आणि आपण लगेच महिन्याच्या आत ही कन्सेप्ट आपण पुढे नेऊयात. धन्यवाद भडसाळ साहेब. धन्यवाद. धन्यवाद. थँक्यू ऑल. खूप खूप धन्यवाद सगळ्यांना धन्यवाद. पराग, थँक्यू व्हेरी मच. वा शेवटपर्यंत तू आमच्याबरोबर राहिलास काकी. पराग आहे शेवटपर्यंत. ओके, बाय बाय. बाय बाय.